Всем привет! Сегодня наконец-таки постараюсь записать видео. И если вы уже видите эту часть видео, то значит у меня все получилось. У нас сейчас 8 утра, пора двигаться. Но это очень сложно. Я хочу спать. У меня 8 с небольшим утра. Здесь городок Провинстаун. Он я уже был один раз, но в одном месте так и не побывал. Это, кстати, мой трейлер. Если хотите мини-обзор на него, чуть позже сниму. Это в целом кемпинг, где я живу, в городке Wellfleet, на мысе Кейп Код. Вот, иду на автобусную остановку. Приходится ехать чуть-чуть раньше, потому что без машины тут беда. И беда с автобусами. Они не так часто ходят. Тем более в нужное мне направление. Автобус через минут 15. А идти не так далеко. Но тут в целом есть что заснять. Поэтому пока иду поснимаю. В целом автобусы у них нормальные, свободные. Не знаю, может там тупо людей из-за короны сейчас нету. Стоит 2 бакса. Без разницы, куда едешь, далеко, недалеко. 2 бакса. Проблема в том, что карты оплатить нельзя. И сдачу он тоже не дает. Поэтому приходится искать постоянно наличными чисто по баксу. Но если все равно есть больше 2 по одному, и допустим есть 5 баксов, то покупая, оплачивая проезд, водитель просто дает типа 3 бакса на следующие поездки специальным тикетом. Ну, то есть билетом. Это уже сейчас будет центральная улица этого кемпинга. И, собственно, вот там вот остановка. Остановка автобусная выглядит примерно вот так. Но в целом не заморочились вообще никак. Это магазин, который принадлежит, опять же, тем, кто владеет кемпингом. Там находится, вот там находится офис, где это все оплачивается и так далее. Можно постирать вещи. Ну а тут магазин. В целом все нужное есть здесь, но я в него не хожу. Тут дорого. Короче, пока жду автобус, зашел же опять же в этот магазин, но не за покупкой. Там просто находился мужичок, ну такой лет 60-65, который в целом заведует кемпингом. А ночью сегодня было достаточно прохладно, и обогреватель, который у меня был, он сдох. И я ему объяснил то, что мне нужен обогреватель. Он сказал: окей, я тебе типа поставлю около двери трейлера новый. Я ему говорю: окей. Спросил, куда я еду. Я ему сказал: еду в Провинстаун. Он говорит: будь осторожней. И такой типа 2 пальцами. Блин, не могу заснять. Короче, радужный городок сказал: будь аккуратней. А я сказал то, что я в курсе. Забота. Забота. Наконец-то он подъехал. Я думал, его уже не будет. Алло.
остался я его ждать, он приехал на минут 10 позже. Я уже думал, что никакого контента не будет. Но и приехал, я еду минут 40-50. Кстати, насчет масок в общественных местах, на улице и так далее, тут даже не то чтобы все строго, как бы в целом никто за этим не следит, но ни в какие места, то ли магазин, то ли автобус и так далее, тебя не пустят без маски. Ну, в 95% случаев. А в целом все люди даже на улицах в масках. Особенно в этом городе, в который я еду. При этом, допустим, там, где я живу, в районе кемпинга, есть велодорожка, там достаточно много велосипедистов, но даже когда они едут поодиночке, они едут в маске. И, ну, я так не делаю, это слишком. Короче, доехал я. Тут, насколько помню, по предыдущему разу надо быть всегда в маске. Но это не точно. Короче, пока в ней.
Иду на причал узнавать, отправляются сегодня или нет лодки, катера или не знаю, что там еще, на экскурсию смотреть на китов. Она вроде как занимает 3-4 часа и стоить должна в районе $55. Сейчас узнаем. Пока просто смотрите. Короче, шел и понял то, что тут отправляются корабли на Бостон. Вроде как. Интересно, что почем. Короче, на этой улице продаются билеты. Там только причал и что-то другое. А вот это место, короче, стоит 55, в 12, в 2, в 4 отправления. Ну и в 10 часов утра, самое раннее. Сейчас жду ребят, которые живут со мной на кемпинге. И исключительно из-за них я оказался в целом на этом полуострове. Вот. Жду их и покатим в океан. Пока жду ребят. Сейчас 11:30. Отплываем в 12. Они должны приехать где-то в 11:50. Сейчас попробуем, что тут можно поесть и насколько оно вообще съедобно. Короче, я уже на палубе. Обзор корабля. Sorry? Неплохо. Из-за того, что корона, рассадка тут какая-то вот такая. Надо думать. А, тут еще один ряд есть, точнее этаж. Но тут закрыто. Но тут, возможно, свободно.
Обработка перил по расписанию. There. Port side still, left side. Okay, look a little bit further back there. The group that we've been following is finally catching up here now to this pair. Meantime, this pair is kind of, at least the larger one, kind of swimming straight towards us here. One at the surface is a calf, by the way. The other calf I pointed out in the distance. And actually, anybody that has kids of their own might appreciate this. If you look at the adults, that one is mom. If you look at the kid, you'll notice that the kid has kind of a disproportionately small head. I mean, certainly anybody that has kids of their own already knows this. You look at humans, there's a third one now. Actually, this is something also worth mentioning, is that big long set of scars there on the side of that whale that's closest to us. That actually is a set of propeller cuts from a big propeller. That whale is actually quite lucky. Look at the calf rolling over there. Propeller that size could easily have killed this animal. So this animal is really quite fortunate. That's not the mother, by the way. The other one without the scarring is the mother. The kid's just laying there upside down, rolling over there, kind of laying belly up now. Isn't that cute? Here comes mom. Mom's even closer to us, a little bit closer to us. Anyways, the thing I started to say is, anybody that has kids of their own knows that when humans are born, their heads are kind of disproportionately large. Then their body kind of grows a little bit faster, and eventually we get to that proportion of body size to head size that we're used to. With whales, it's just the opposite. They're born actually with heads that are disproportionately small. Kid just climbing over mom's back there. And mom, you can see, is pretty thin.
Remember, she's probably eating a couple thousand pounds of food a day, but she's also working to help this kid gain a foot per month and 100 pounds a day on milk. We're just kind of slowly drifting by here. And these three animals right now, they're just kind of laying there pretty flat. You see the spout? I talked about the spout before, the way it forms, the way it drifts downwind and there ain't much wind. You think about that spout, next time one of them exhales, just watch it. You could not possibly ask for a better visual representation of why it is that you want to be wearing a mask during a worldwide pandemic where a virus is transmitted so easily just by exhaling air. What you see coming out of these whales' blowholes here is exactly what happens every time every one of us standing on this boat exhales. That's why we've asked you all to wear masks while you're on the boat, the whole time you're on the boat. Straight back off the stern for you people back off the stern of the boat there. Look behind you. There's one. That's one of the other calves. That's mom there. Okay, just so you all know, obviously we had to be a little patient when we first got here because all these whales are doing really long dives. Now we're kind of at the opposite end of the spectrum, particularly with these three that are straight off the port side. They're just kind of resting there, that layer of blubber, that layer of fat thick enough that when they stop moving, they just float. So we're now kind of at the opposite end of the spectrum of what we looked at when we first stopped. But I bring that up because when we first stopped, it was actually about an hour ago. So you're going to want to think about grabbing your last looks and your last pictures in the next few minutes here. Because the ride back to town is going to be every bit as long as the ride out here was. This little calf is further. Actually, the mother and the kid are both just kind of laying on their sides right now. Get a nice look at the flippers, the huge arms on these humpbacks. The black knobs that you're seeing on top of the head are actually really nothing more than enlarged hair follicles. Each one of them containing one short, stiff sensory hair.
Alright, we are going to start to work our way out of here. So take your last looks here off the port side. As we do start to work our way, actually 1, 2, 3, 4, 5 of them now, right? A straight line there. So these, actually, there's 6 of them there. 2 singles and 2 mom and calf pairs that were all kind of separated out. You remember early when we stopped, I talked about these animals being pretty spread out. As we followed them along, the 2 singles and the 2 mom and calf pairs, slowly but steadily, all just joining up into one group. No way to tell how long that's going to last for. In all likelihood, not for very long. They don't stay together in groups that big for very long. Left side of the boat, port side this time. Question over here next to the wheelhouse if it's common to see these things inside the harbor. Not real common, no. I mean, it's not completely unexpected, but certainly not every day or every month even, or yeah, but they're in here sometimes. Usually when we're looking at whitesides, we're looking at groups of 20, 30, 40, 50. Hard to say for sure, you can never really see them all at once, but there's probably, yeah, easily 2 to 3 dozen of them here. Sometimes we'll see them in groups of 2 or 3, 400. And it looks like they will drop back down again. Живу минут 10 отдельного хорошего куска. Без пауз этого будет достаточно. А пока идем за пивасиком. А потом на пляж. Местное таксо. Собранный заново тут по частям, и да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам. Так что ты прости меня за мое странное кино, где окей, мы просто играем в жизнь. Приехали на кемпинг, в котором ребята жили первое время в Америке. Идем на пляж. Зависнем тут, потом домой. С автобусами проблема, поэтому если сейчас почти 4:30, а следующий автобус только в 6:23 и слишком мало времени, наверное, поедем на 20:23. Но это не точно.
сегодня тут что-то слишком туманно. Слишком. Тепло. Динозавр. Капец, вообще. Я вон тех хочу покормить. Давай. Так, мама с перцем съешь. Битва за еду. Короче, как-то так прошел день. С кайфом покатались. И остался только один вопрос. Вопрос, который был открыт утром насчет обогревателя. И сейчас посмотрим, есть он около двери или нет.